Hace muchos años, en la tranquila aldea de Amanutu, vivía una familia de 5 hijos y una madre a quien todos llamaban Mama Una. No porque no tuviera nombre, sino porque su primogenito, Una, era el niño más tranquilo que la aldea jamás había visto. Su esposo, Papa Una, había fallecido hacía muchos años, dejándola sola a cargo de la crianza de los niños, siempre con una escoba en la mano. Aunque Una era el primogenito y, por tradición y acuerdo, se suponía que era la cabeza, el líder y la figura paterna de sus hermanos, el segundo lo arrebató ese puesto. La segunda hija se llamó Dada, y desde el día que empezó a hablar, Dada cargó con el liderazgo como una bandeja de plátanos. No pidió permiso ni esperó a las elecciones, simplemente se autoproclamó gobernante y, sorprendentemente, toda la familia se adaptó, porque ni siquiera les dio la oportunidad de discutir. Dada nació con el seno fruncido y siempre actuaba como si fuera ella quien cogía el cordón umbilical de sus hermanos. Desde pequeña, se vistió de seriedad como un manto y su autoridad se ataba a la cintura como un collar de cuentas. Podía gritar más fuerte que un megafono y, cada vez que abría la boca para dar órdenes a sus hermanos menores, hasta su perro se acomodaba y se sentaba como un guante. Obina, Chinedu y Chisoba, los tres pequeños, temían a Dada más que a un terreno, más que a un bastón y más que a la escoba de su madre. Si Chinedu dejaba una taza en la mesa, Dada aparecía de la nada y gritaba, así que quieres que la cucaracha empiece a hacer la ceremonia de nombramiento en casa de mi padre? Lava esa taza ahora. Si Obina no se levantaba temprano para barrer el recinto, Dada lo despertaba con un tubo de agua fría a las 5:30 am, diciendo, ya que no quieres barrer. Quizá empiezas tu carrera de natación en esa cama. Todos los días formaba a sus hermanos menores y les asignaba tareas, y si no cumplías la tuya antes de que el gallo cantara 3 veces, recibías golpes, azotes o ambas cosas. Lo curioso era que azotaba con estilo. Primero hablaba, luego negaba con la cabeza y decía, no te lo advertí, antes de azotar como si fuera un deber nacional. Y cuando los más pequeños loraban y gritaban, no eres mi madre, los azotaba con más fuerza y les decía, por eso necesitas doble disciplina. Te estoy entrenando para que algún día me lo agradezcas. Sin embargo, la casa no era el único lugar donde gobernaba como una presidenta del gobierno local, también lavaba su wahala a la escuela. Si salía de clase durante el recreo y veía a Obina o Chisoba riéndose o llegando al días por días con sus amigos en lugar de repasar las tablas de multiplicar. Los agarraba de las orejas y los arrastraba al fondo de la escuela, donde les susurraba amenazas que podrían hacer que un hombre adulto confesara crímenes que no había cometido. Los compañeros de clase de sus hermanos incluso crearon un sistema de alerta especial, pues ya entendían el código. Cada vez que veían a Dada venidillos, gritaban, Silba, Silba, Dada y Viena, lo que significaba una evacuación de emergencia. Y todos se dispersaban como cucarachas al encenderse la luz. Los mayores la querían, pero sus hermanos la consideraban un terror, y solo contaban los días, rezando, ayunando e incluso sembrando semillas en la iglesia para el día en que se casara y se fuera de casa. Obina lo dijo una vez a Chinedu, aunque se case con un espíritu y entre al inframundo, dejenla ir, es mejor. Su madre ni siquiera ayudó en nada, era la animadora oficial de la locura de Dada. Cada vez que Dada les gritaba a alguno, Mama Una saltaba y decía con orgullo, Adán, esta chica es mejor que 10 hijos, es el verdadero pilar de esta casa.
Mira como me está ayudando a criar esta familia. Deberían respetarla. Y Dada se cuidaba ali de pai sonriendo como si acabara de ganar unas elections. Mientras tanto, detrás de ella había tres hermanos enajados que parpadeaban sos con los ojos. En cuanto a una, el primogenito, era el más confuso de todos. Tenía el cuerpo de un hombre, pero la sumisión de un cordero. Amaba la paz más que el poder, y cada vez que los más pequeños corrían a informar de la prisión de Dada, una suspiraba y decía, Dada tiene buenas intenciones, haz lo que dice. Obina le preguntó una vez, ¿estás seguro de que eres nuestro hermano mayor o simplemente te adoptaron antes que Dada? Pero una se limitó a reír y negar con la cabeza como un anciano miembro del consejo. Nunca la desafió, y así fue como Dada se convirtió en el Osama bin Laden de la casa. Así, la casa se convirtió en un pequeño cuartel militar donde Dada gobernaba, una la apoyaba, mama la aclamaba, y los tres más pequeños sufrían un acoso físico y emocional excepcional. Hasta que un día empezó a correr un rumor. Chisoba se había escapado a visitar a su amiga Ozzy cuando escuchó la inesperada noticia. Ozzy le dio una palmadita en el hombro, ya te habrás enterado. Chisoba frunció el seno. ¿Qué has oído? Ozzy rió. Deja de finger. Sabes que tu papa es amigo de mi hermana mayor. Los oí hablar de matrimonio. Un hombre quiere casarse con papa. Chisoba se puso nerviosa al oír casarse con papa. Sin esperar confirmar la noticia, corrió a encontrarse con Chinedu y Obina. En cuanto llegó a su habitación, gritó, Papa ha aceptado casarse. Chinedu dejó caer el teléfono y empezó a bailar azanto, mientras Obina se levantaba de un salto y gritaba, la libertad está cerca. Así que por fin estaba sucediendo. El supervisor general de disciplina incorporada finalmente los dejaría. Su alegría era inmensa. Chisoba escribió la fecha en la pared con tiza, mientras Obina traía una bolsita de agua y la repartía como si fuera vino. Chai, si supieran que el verdadero drama ni siquiera había comenzado. Porque aunque el rumor de que Dada se iba a casar provenía de una fuente legítima, pasaron las semanas y luego los meses, pero seguía sin haber fechas de boda. Para entonces, los más jóvenes iban perdiendo la esperanza y su alegría pasajera empezó a desvanecerse como una base de maquillaje barata bajo el sol. Chisoba incluso le dijo a Obina una noche, creo que Dada morirá en esta casa con nosotros. Por eso se ha negado a irse. Quizás ahuento al hombre. Y, en realidad, Dada no daba señales de irse. En cambio, redobló su wahala. Ahora celebraba reuniones matutinas como una directora ejecutiva. Cada 9 a.m., llamaba a todos y decía, formen fila, pasen lista. A ver quien barrio, quien trajo agua y quien cree que esta casa es un hotel. Una noche, Obina llegó tarde a casa del entrenamiento de fútbol. Estaba cansado, tenía los ojos rojos y el sudor en la camisa lo demostraba. Por desgracia para él, Dada lo recibió en la puerta con los brazos cruzados y el rostro más tenso que el de un viejo fufu. ¿De dónde vienes a estas horas? Preguntó. De entrenar, respondió Obina. ¿Estás entrenando para qué? Un esposo que no puede cuidarse en casa. ¿Y quieres entrar en esta casa? Aerodilate primero. Obina la miró y refunfuñó, Papa, yo no soy un niño pequeño. Oh, paparillo, te escuch bien. Bueno, ya que yo no eres un niño pequeño, déjame usar tus piernas para algo importante. En lugar de malgastarlas jugando al fútbol.
Sin perder tiempo, lo envío a buscar agua al arroyo esa misma noche. Hasta la luna se competicio de el ese día. Mientras tanto, Chinedu lo paso peor. Una tarde olvido sacar sus pantuflas del salón. Dada entro, lo vio y grito, ¿Quién ha puesto este neumático condenado en mi sala? Antes de que pudiera responder, ella ya lo estaba azotando con su cinturón característico. Lo dije. Esta casa necesita un gobierno militar. En cuanto a Chisoba, el único delito que cometió ese día fue masticar chicle y chasquear los dedos como las chicas de TikTok. Dada la vio y gritó, y esa mía quien lo estás gritando. ¿Te crees Cardi B? Anda, ve a lavar esa ropa al patio y te vuelvo a ver lápiz labial en los labios, te lo cámaras. A estas alturas, su sufrimiento era constante. Incluso sus vecinos conocen su terrible experiencia. Un anciano lo dijo a Chinedu, esta tu hermana no es común. En mi época, chicas como ella salían a huir a los malos espíritus de los santuarios. Sin embargo, a pesar de su locura, la tranquila, pacífica y siempre comprensiva una seguía apoyándola. Cada vez que Chinedu intentaba rebelarse y decía, no pienso volver a hacerlo. Que me azot. Me da igual, una lo apartaba y lo decía, aguanta. Tien buenas intenciones. No dejes que nuestra familia se separe por una pequeña pelea. Un día, un nuevo pretendiente fue a ver a Dada. Era alto, rubio y tenía la cabeza brillante. Los más jóvenes se asomaron desde la cocina con grandes esperanzas. Quizás este case con ella, susurró Obina. Por favor, que no lo es, rizo Chisoba. Pero pronto se decepcionaron porque, en su sola presencia, Dada lo oso como mes asado. ¿Dónde trabajas? ¿Cuánto ganas? ¿Crees en los roles de género? ¿Con qué frecuencia te banas? ¿Te gusta el name o el eros? El hombre sudaba como una cabra en harmatán. En un momento dado, se levantó y dijo, gracias por tu tiempo. Te lamaré. Pero nunca llamó, y los hermanos volvieron a hundirse en su sufrimiento. Chinedu incluso compuso una canción, Dada, nuestro comandante, sufrimos bajo tu mando. Si lo sabes, lo sabes. Si can en tu trampa, esta casa no se convertirá en un desastre. Aun así, Dada continuó con sus rutinas militares diarias y les exigia informes diarios. Obina, ¿cuánta ropa lavaste hoy? 4. ¿Por qué no 5? Vi en una. Vi enjuagala de nuevo. Chisoba suspiró, Dios, te lo ruego. Incluso el faraón que persiguió a los israelitas descansó. Y así continuó el ciclo. Llegaron más pretendientes huyeron, luego más disciplina y más lágrimas fluyeron hasta que algo extraño sucedió. Un extraño llamado Gabriel llegó al pueblo. Era alto y moreno, de hombres fuertes, y lavaba una bolsa como si hubiera legado para cuidarse. Nadie sabía quién lo enviaba ni de dónde venía, pero su primera parada fue el recinto de la iglesia, donde saludó al catequista con un firme apretón de manos y se presentó como el nuevo coordinador de jóvenes enviado por la parroquia principal del pueblo. Mientras caminaba por el pueblo, su hermosa sonrisa atraía la atención y, en 2 días, todos empezaron a llamarlo el león gigante. A las mujeres del mercado les gustaba porque siempre las saludaba con educación, y a los jóvenes les gustaba por razones que no podían expresar en voz alta. Y Dada lo notó de inmediato. Sucedió una noche durante el ensayo del coro. Dada,
quien era la directora interna del coro por obligación, pues se había enfrentado a la verdadera directora y había aceptado el puesto. Dirigia un himno cuando Gabriel entró con su Biblia. Sus miradas se cruzaron y ella perdió el equilibrio por un minuto antes de recapacitar y gritar, la soprano sabe que cantan como mosquitos cansados. Retomemos el tema. Sin embargo, esa noche, Chisoba notó que Dada actuaba de forma extraña. Ah, Dada, ¿por qué cantas canciones de amor y te penas así? Preguntó Chisoba. Me estoy penando con tus dientes, gritó Dada, pero el rubor en sus mejillas no mancha. Dada estaba sonrojada. Desde ese día, Gabriel empezó a aparecerse donde quiera que Dada iba, o quizá era ella quien salía más a menudo. Si iba a comprar pescado, Gabriel pasaba de largo. Si estaba en el recinto de la iglesia, la saludaba camino a la capilla. Un día, incluso la ayudó a lavar la bolsa del mercado, y todo el pueblo vio como Dada rea como una niña de JSS2 que acaba de recibir a gala y la casera. Mama una fue la primera en hablar. Adán, este chico. Vio que te ha estado mirando como la sopa de okra mira al name machacado. ¿Qué pasa? Dada lo resto importancia y dijo, mama, es solo trabajo de la iglesia. Estamos haciendo la obra de Dios. Pero la verdad era que Dada estaba cayendo, y estaba cayendo con fuerza. Chinedu, Obina y Chisoba observaban atentamente, con el corazón lleno de emociones encontradas. ¿Sería esto? ¿Sería Gabriel el Moisés que los rescataría? Y entonces, una noche, Dada finalmente lo confesó a su madre, mama, Gabriel me ha pedido la mano. Dice que quiere conocer oficialmente a la familia. Mama casi se del asiento. Hoy, chi, ¿quieres casarut? Dada, ¿quieres dejarnos? Mama, ¿quieres que me cuide y muera en tu casa? Esa noche, Chisoba entró en la habitación bailando galala. Dada se Virginia que empieza la celebración. Chinedu compuso inmediatamente otra canción, La Libertad Liga como el Arroz Navidino. Vamos, amigo, que sabio. Lavala, vite. Sin mirar dos veces. Pero Obina no celebró on. Esperemos a que se vaya, a que vimos sus maletas en la puerta, porque sabía que hasta que Dada saliera del recinto con su baúl de comida y sus maletas, cualquier cosa podía pasar. Por suerte, esta vez, era de verdad. Gabriel no perdió el tiempo y se fijó la fecha de la boda. La familia de Gabriel fue a buscar la lista y, por suerte, no hubo mucha discusión. Todos empezaron la cuenta regresiva. Toda la aldea de Amanutu se estremeció con la noticia. Dada, la dama de hierro, por fin se casaba. El aldino lo celebró con alegría y alivio. Un hombre incluso lo dijo a su esposa, si Dada puede encontrar marido, cualquiera puede, hay esperanza en esta vida. Dentro del recinto familiar, el ambiente era festivo. Mama una ya había ido a comprar su bata y estaba preparando la comida como se preparara para una coronación. Chisoba se ofreció a lavar todas las cortinas de la casa sin que se lo pidieran. Obina lustraba sus zapatos hasta que reflejaban la luz del sol. Y Chinedu se ofreció a sacrificar las cabras por los derechos tradicionales, aunque solía desmayarse al ver sangre. Pero a medida que se acercaba el gran día, el comportamiento de Dada empezó a cambiar. Un día, Chisoba la sorprendió sentada sola bajo el mango, mirando al cielo como si buscara respuestas. Dada, ¿qué pasa? Pareces como si nipa te hubiera quitado la alegría. Nada, dijo Dada con sequedad.
Dada. Espero que no te acobards. OeskTNs mito de dejarnos finalmente? No te preocupes. Sobreviviremos aunque te extrañemos. Pero sería egoísta de nuestra parte retenerte. Dada forzo una sonrisa y negó con la cabeza. Pero más tarde esa noche, acorraló a una detrás de la cocina. ¿Crees que Gabriel es un buen hombre? Una frunció el seno. ¿Por qué lo preguntas? No lo sé. Es como si algo no funcionara. Siento que tal vez lo estoy forzando. La miró fijamente. Luego sonrió y dijo, has estado forzando a todos desde que nacimos. Desde que un hombre te obliga te también a ser pequeña. Estarás bien. Eso hizo reír a Dada y le dio una palmada en la espalda juguetona. Chico, ahora tienes la boca afilada porque me voy. Abby, no hables como yo. Así continuarán los preparativos. La familia de Gabriel trajo name, aceite de palma, quejas de malta y pescado seco que han conservado los ojos. Se pagó el precio de la novia y el recinto se decoró con globos, hojas de plátano y sillas de plástico finas. La noche antes de la boda, los más jóvenes organizaron una celebración secreta. Chinedu exclamó, esta es nuestra propia fiesta de despedida de soltero. Obina añadió, necesitamos que hablemos a Gary en paz. Te lo ruego. Chisoba bailó frente a ellos. Se ve mañana. Dios mío, ya está sucediendo. Entonces llegó el día de la boda. Amaneció muy temprano ese día, pero los hermanos menores se despertaron antes. No necesitarán que nadie les recordara que despertaran. El recinto estaba lleno. Las mujeres se atarán sus mejores trajes y se empolvaron la cara hasta quedar como esponjadas. Antes del mediodía, Gabriel llegó con estilo, luciendo como un hombre respetable. Y Dada salió con su vestido de encaje color vino y un lazo en la cabeza que podría dar sombra a toda una familia. Olía dulcemente, pero sus ojos seguían fijos en sus hermanos menores. Los derechos tradicionales transcurrieron sin contratiempos. Una bendijo la unión mientras el padre de la casa y mama una derramaban lágrimas de alegría. Chinedu y Obina sirvieron bebidas diligentemente y Chisoba bailó más que la novia, y así, sin más, Dada se fue. Leveron sus maletas. Entró en el coche de Gabriel y saludó a la familia. Mientras el coche se alejaba a toda velocidad, Chinedu comenzó a cantar otra canción, no. No, nunca podré volver atrás. Oh, no. No, ya es demasiado tarde. Oh, no. No, no tendrá sentido. Oh, no. No a dónde volverá? No, no. Todos cantaron y bailaron hasta que el coche desapareció, y entonces gritaron, libertad. Saltaron, se abrazaron y rodaron por el suelo. Esa noche, nadie durmió temprano. Obina puso el equipo de música a todo volumen. Chisoba preparó videos para todos. Chinedu compuso más canciones y incluso una río más de lo habitual. Los días que siguieron a la partida de Dada a su hogar conyugal fueron días de felicidad dorada. No hubo colas, ni gritos, ni lista. Chisoba fue a ver a su novio y regresó tarde en la noche. Incluso se pintó las uñas, bailó frente al espejo y usó faldas cortas por la casa sin miedo. Chinedu trajo a dos chicas a casa y se apoderó del altavoz Bluetooth familiar, con música a todo volumen como un DJ residente, mientras que Obina se despertaba tarde todos los días y se estiraba como una jirafa. Una se sentó tranquilamente en su silla y los observó. Disfruten de los niños.
Es su luna de miel después de la esclavitud. Durante 3 días completos, la familia de una disfrutó de una dicha ininterrumpida. Era como si un gran mal se hubiera disipado en la casa, y un viento de libertad inundó el recinto y los envolvió como el dulce aroma de acre recién frito. Pero justo cuando la paz se asentaba como el rocío, el Walhalla comenzó a crecer como un furúnculo persistente. Al cuarto día, mientras la multitud se agolpaba y mama una arrancaba bajo su bata, se oyó un golpe en la puerta. No fue un golpe suave, no, fue un golpe calculado, estratégico y seguro. Bo, pausa. Y luego bo otra vez. Chinedu, que acababa de despertar y tenía saliva seca en la mejilla, se arrastró hasta la puerta, bostezando. ¿Quién es tan temprano? En cuanto la abrió, se le quedó la boca congelada, se le salieron los ojos de las órbitas y la villaga casi lo dilató. Ali estaba, la comandante general de la familia, Dada, erguida, con una seria túnica de ankara y expresión seria. Apretaba su bolso como un vicegobernador que regresa a inspeccionar el área del gobierno local. No había sonrisa ni emoción en su rostro, solo fuego en sus ojos. Buenos días, señor, dijo y lo apartó de un empujón. Chinedu se tambaleó. Papa, has vuelto? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿No te casaste? Lo castigaron los dientes, pero Papa lo ignoró y entró directamente. Mama una salió de su habitación con la bata suelta, pero abrió mucho los ojos al ver a Papa. Papa, ¿qué pasó? ¿Te golpeó Gabriel? ¿Te mandó lejos? ¿Es un ataque espiritual? ¿Deberíamos llamar a Papa? Papa hizo un gesto con la mano con desdén. No, solo vine a ver cómo están todos. Quiero asegurarme de que están bien. Su madre frunció el seno. A las 6:45 de la mañana de un jueves. ¿Somos pacientes del hospital? Papa la ignoró y recorrió la sala de estar con la mirada como un general. Su mirada se posó en Obina, que seguía dormitando en la silla. Notó la ropa ergada de Chinedu y sus ojos sospechosamente rojos. Pero fue la entrada imponente de Chisoba la que culminó la locura. Chisoba entró por la parte de atrás con los tacones en la mano. Su peluca se había movido. Su maquillaje estaba medio corrido, pero sus ojos brillaban como la luz de una linterna. Se quedó paralizada al ver la figura en la sala. No esperaba ninguna visita, y menos a esta. Sus miradas se cruzaron y Dada se levantó lentamente de la silla como si estuviera en una película de magia africana. Aya. Señora, a ver quién vuelve de donde durmió. Así que ahora duermes fuera porque no estoy. Maravilloso. Chisoba tragó saliva con dificultad. Yo estaba en. Dada levantó la mano. Nisete ocurre mentir. No. Así que esto es lo que permites ahora. Tu hermana menor de casa y vuelve como un ladrón en la noche y tú no dices nada. Una abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, Papa se volvió hacia Chisoba. Estás castigada. Una semana sin teléfono, sin salir, sin música. Dame tu teléfono ahora mismo. Chisoba pidió el suelo como una niña pequeña y loro. Papa, yo no soy una niña pequeña. Soy una adulta. Lo siguiente que se oyó en la casa fue una bofetada aterrizó en la cara de Chisoba y la casa se quedó en silencio. Incluso la lagartija de la pared dejó de hacer flexiones.
Chisoba lu entrego el teléfono sin más dilation y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, no de dolor, sino de insulto. Como puede alguien casarse un sábado y convertirse en guardia ilegal el jueves, murmuró mientras entraba furiosa en su habitación. Entonces Dada se volvió hacia los demás. Escuchen bien. Si pillow a alguien tocando música en casa de mi padre, lo romper el altavoz y lo romper la cabeza. Esta casa está hecha un desastre. ¿Quién bar? ¿Quién cocina? ¿Por qué no se ha lavado este subo? Chinedu, vi a traer agua. Oh, no ha vuelto, murmuró Chinedu, arrastrando los pies. Obina refunfuno, quizás ese peleó con Gabriel. Esperemos a ver. Mientras una estaba sentado en su silla, frotándose la cabeza lentamente. Su mente hacía cálculos matemáticos. ¿Por qué estaba allí? ¿Era permanente o solo un breve reinado de terror? Y esa misma tarde, Dada se paró frente a la casa con su pequeña Biblia en la mano y citando las escrituras mientras supervisaba las tareas como un guardia de la prisión. Mama una fue a ver una, hijo mío. ¿Vi esa tu hermana? Y es una mujer muy fuerte. Estoy orgullosa de ella. Al menos nos ayudará a poner orden a estos niños testarudos. Una sonrió, pero no dijo nada. Y esa noche, nadie faltó a la hora de la cena y todos durmieron temprano, bueno, no de cansancio, sino de miedo. Parecía que Dada había vuelto y la paz volvía a estar prisionera en su casa. Desafortunadamente, ninguno sabía cuánto duraría esta condena. ¿Por qué creen que Dada regresó? ¿Creen que su visita es permanente o temporal? ¿Se liberaron alguna vez de la jaula de Dada? Si es así, ¿quién será su Mesías? Estén atentos para descubrirlo en la siguiente parte. Gracias por ver la historia. Compartan sus opinions sobre la historia conmigo en la sección de comentarios. Por favor, compartan la historia con sus seres queridos. Denle me gusta y suscríbanse a este canal si on no lo han hecho. Hasta que les traiga la siguiente parte. Adiós.